everyone. In this class, we will be discussing about disaster recovery sites. So, మనకి natural disasters like floods కానీ fire accidents కానీ అయినప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న facilities will get damaged and they will be unavailable to support the operations కదా. So, when this happens, operations must be moved to an alternate facility. సో ఆల్టర్నేట్ ఫెసిలిటీ కోసం ఇన్సిడెంట్ వచ్చాక డిసైడ్ అవ్వకూడదు, మనం ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి. సో ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఎ కీ. When preparing, there are several options to choose from, including the hot site, warm site, cold site, and multiple processing centers, and things to consider like site locations and of course security considerations. Okay, ఇప్పుడు అవేంటో చూద్దాం. So first one is hot site. So staff can activate the hot site within a moment's notice, and in many cases that hot site will activate itself if the primary site fails, and it is the most premier form of alternate facility. ఎందుకంటే అందులో మనకి అంత ఎక్విప్మెంట్ కానీ డేటా కానీ రెడీగా ఉంటుంది, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు హ్యాండిల్ ది ఆపరేషన్స్ దట్ ఆర్ రెడీ టు రన్. ఓకే, సింప్లీ స్పీకింగ్ దీస్ ఆర్ ద ఫుల్లీ ఆపరేషనల్ డేటా సెంటర్స్ అన్నమాట. Within few hours, we can shift and use the hot site. Okay, it is fully equipped and configured with up-to-date software that is fully patched and tested. The only thing needed to make the hot site fully operational is data, which is restored from the backup storage when time is needed. Okay, so this provides an unparalleled level of redundancy, but it also comes at great expense. మనం ఒక డేటా సెంటర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవ్వద్దో అలాగే ఒక హాట్ సైట్ని రన్ చేయడానికి కూడా అంతే అవుతుంది అనమాట. ఏ హాట్ సైట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆప్షన్ బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ అండ్ ఆన్గోయింగ్ కాస్ట్ టు కీప్ ది హాట్ సైట్ అప్డేటెడ్, కాన్ఫిగర్డ్ అండ్ టెస్టెడ్. అంటే ఇనిషియల్ కాస్ట్తో పాటు దాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ టెస్ట్ చేస్తూ రన్ చేయడానికి కూడా మనకి separate కాస్ట్లు కూడా అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ ఇన్ అడిషన్ మోస్ట్ హాట్ సైట్స్ ఆర్ రెంటెడ్ ఆర్ లీస్డ్, విచ్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, బట్ ది బెనిఫిట్ ఈస్ దట్ ఆపరేషన్స్ కెన్ బి రికవర్డ్ క్విక్లీ అండ్ ది రికవరీ కెన్ బి మోస్ట్లీ ద రిలయబుల్ ఆప్షన్ అనమాట హాట్ సైట్లో. ఎందుకంటే ఎఫెక్టివ్ లాస్ ఆఫ్ డేటా అండ్ డిలేస్ ఓన్లీ 15 minutes. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ప్రిఫర్డ్ బై కంపెనీస్ హూ ఆర్ హైలీ డిపెండెంట్ ఆన్ డేటా అనమాట, అండ్ హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు లూజ్ ఎనీ డేటా అండ్ డౌన్ టైమ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఈ హాట్ సైట్ని ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా, అండ్ ఈ హాట్ సైట్స్లో ఉండే సర్వర్స్ మన మెయిన్ సర్వర్స్తో పాటు ప్యారల్గా రన్ అవుతూ ఉంటాయి, అండ్ డేటా విల్ బి కంటిన్యూస్లీ బ్యాక్అప్ యూజింగ్ ఏ హాట్ బ్యాకప్ మెథడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి డేటా అన్నది ఇట్ విల్ బి ఏ కంప్లీట్ మిర్రర్ ఆఫ్ ది డేటా ఇన్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకే, సో కంప్లీట్ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మిర్రర్ చేస్తే ఒక హాట్ సైట్లో ఉన్నట్టు, అంటే ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ అండ్ ఎంటైర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సెటప్ అండ్ రన్నింగ్. ఓకే, సో మనకి కాస్ట్ ఎక్కువైనా పర్వాలేదు, మనకి డేటా అన్నది వెంటనే రికవర్ అవ్వాలి, మధ్యలో ఆపరేషన్స్ అనేది ఆగకూడదు అంటే దే కెన్ ప్రిఫర్ ది హాట్ సైట్ అనమాట. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ టైప్ is cold site. It is essentially an empty building without any equipment or infrastructure అనమాట, అండ్ ఇట్ మే హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ వైరింగ్ కానీ ప్లంబింగ్ కానీ ఫ్లోరింగ్ అలాంటివి ఉంటాయి, బట్ ఈవెన్ దో సమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బిఫోర్ అవర్ ఎక్విప్మెంట్ కెన్ బి బాట్ అనమాట. సో ఇవేంటంటే జనరల్గా మనకి ఒక ఎంటీ డేటా సెంటర్ లాగా అనమాట. సో దీస్ కోల్డ్ సైట్స్ ఆర్ ఫార్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ హాట్ సైట్స్, బట్ యాక్టివేటింగ్ దెమ్ కెన్ టేక్ మోర్ దాన్ వీక్స్ ఆర్ ఈవెన్ మంత్స్. ఓకే, అంటే ఎక్కువ టైం అనేది పడుతుంది అనమాట ఈ కోల్డ్ సైట్స్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి. అంటే మనకి కోల్డ్ సైట్లో అన్నీ కూడా మనకి రెడీగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి, బట్ దే విల్ బీ ఇన్ డార్మెంట్ స్టేట్ అనమాట, అండ్ దెర్ విల్ బీ నో బ్యాకప్. సో దెర్ ఆర్ జస్ట్ సిస్టమ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు టర్న్ ఆన్ అండ్ యూజ్ అనమాట. ఆల్సో మనకి నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ కూడా అసలు ఉండదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ వెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ డేటా అనేది ఎక్కువ లేనప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తారనమాట. అలాగే ఎక్కువ మనీ లేనప్పుడు అండ్ దే కెన్ యాక్సెప్ట్ ది డిలేస్ అన్నప్పుడు కూడా దే కెన్ యూస్ ది కోల్డ్ సైట్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఏంటి కోల్డ్ సైట్స్ అన్నది ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ డేటా కానీ ఆపరేషన్స్ కానీ ఏం లేవు, మాకు లేట్ అయినా పర్వాలేదు పని అవుతే చాలు, ఇట్ షుడ్ బి లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకుంటే దే కెన్ యూస్ దీస్ కోల్డ్ సైట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈస్ వార్మ్ సైట్స్. So these will balance both the cold and hot sets అనమాట.
So basically a warm set is a facility that is configured with equipment suitable for supporting the IT operations but without the computing equipment itself. Okay, అంటే ఆ వామ్ సెట్ లో మనకి పవర్ ఉంటుంది, హెచ్విఎస్సి కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంట్ బాగుంటుంది, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే దే మే హ్యావ్ సమ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ అండ్ నెట్వర్క్ ఎక్విప్మెంట్. కానీ కంప్యూటర్స్, నెట్వర్క్ డివైజెస్, సాఫ్ట్వేర్, పీపుల్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాకప్స్ అవన్నీ మనం చూసుకోవాలన్నమాట. డేటా బ్యాకప్స్ మస్ట్ బి ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కాన్ఫిగర్డ్ అండ్ టెస్టెడ్ బై అస్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ బ్రాట్ ఏ ఫుల్లీ ఆపరేషనల్ స్టేట్ బిఫోర్ ది నార్మల్ ఆపరేషన్స్ కెన్ రెజ్యూమ్. ఓకే, ఇక్కడ అన్నీ మనకు ఉంటే జస్ట్ వీ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ ఫుల్లీ ఆపరేషనల్ అయ్యేలా చూసుకుని అప్పుడు మన రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ని చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వామ్ సెట్, కమింగ్ టు వామ్ సెట్, దీస్ disaster recovery plans are usually planned to recover operations in a day or longer అనమాట యూజింగ్ వామ్ సెట్. అంటే 1 day కానీ ఇంకా ఎక్కువ కానీ పట్టొచ్చు. అదే మన కోల్డ్ సెట్ అయితే ఇట్ మే టేక్ మంత్స్. ఓకే, అదే హాట్ సెట్ అయితే ఇట్ మే హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ 15 minutes కూడా. And these warm sets are good choice for organizations that have proprietary or any specialized hardware that may not be suitable or cost effective for a hot set. Okay, and these warm sets are low cost option from a hot set and probably most widely used option అనమాట. కానీ మనకి వామ్ సెట్ తో కొన్ని రిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఏంటవి? సిన్స్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ప్లేస్ ప్రయర్ టు ఇన్సిడెంట్, దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ దట్ ఎక్విప్మెంట్ కెన్ బి obtained అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ కాన్ఫిగర్డ్. అంటే ఏంటి, మనకి ఆ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ప్లాన్ లో ఉన్నట్టు ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇదంతా అవుతుంది లేదు అన్నది మనం చెప్పలేమన్నమాట. లైక్ ఈ మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్, కాన్ఫిగరేషన్, టెస్టింగ్ అవన్నీ. సో ది నార్మల్ ఆపరేషన్స్ మే నాట్ బి రీస్టోర్డ్ ఇన్ టైమ్ టు మీట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్టీఓ ఆర్ ఆర్పిఓ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మెట్రిక్స్. ఆర్టీఓ, ఆర్పిఓ వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అవి కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తే వామ్ సైట్స్ ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ రికమెండబుల్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అదర్ సైట్ ఆప్షన్స్. అంటే మనకి వామ్ సెట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇంకో ఆప్షన్ ఎందుకు అని డౌట్ రావచ్చు. సపోజ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కష్టపడి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి హాట్ కానీ కోల్డ్ కానీ వామ్ సైట్స్ కానీ సెట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. సడన్ గా ఒక డిజాస్టర్ వచ్చి ఆ బ్యాకప్ సైట్ మొత్తం పోయింది అనుకోండి. అంటే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఒక ఎర్త్క్వేక్ కానీ హరికేన్ కానీ వస్తే అది ఎక్కువ ఏరియాని ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. సో దానివల్ల మనకి బోత్ ప్రైమరీ అండ్ బ్యాకప్ సైట్ ఫెసిలిటీ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏం చేస్తాము? సో సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ యూజింగ్ ఏ టెర్షరీ సైట్. అంటే ఏంటి? విచ్ ఈస్ ఎ సెకండరీ బ్యాకప్ సైట్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ బ్యాకప్ సైట్ ఈస్ అన్అవైలబుల్. అంటే ప్రైమరీ బ్యాకప్ సైట్ అన్అవైలబుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక సెకండరీ బ్యాకప్ ని సెట్ చేసుకుంటాయి అనమాట. దాన్ని టెర్షరీ సైట్ అంటాం. ఓకే, అండ్ దీస్ సైట్స్ కెన్ బి హాట్, వార్మ్ ఆర్ కోల్డ్ సైట్స్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఇంకో సైట్ ఆప్షన్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్. అంటే ఏంటి? Here the organization may have many data centers around the world and all are interconnected and able to share the resources and data anamata. So if a resource or some of the resources go down in one location, those functions are automatically taken over at other location with minimum or even no loss of data anamata. Okay, so manaki oka chota ఈ మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ఏంటి, మన దగ్గర అన్ని ఏరియాస్ లో అన్ని లొకేషన్స్ లో డేటా సెంటర్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇన్ కేస్ ఎక్కడన్నా ఆపరేషన్స్ ఆగిపోతే, రీసోర్సెస్ లేకపోతే ఇంకొక లొకేషన్ లో వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో దానివల్ల మనకి డేటా అనేది చాలా తక్కువ ఆర్ ఈవెన్ అసలు లాస్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, సో అనదర్ ఆప్షన్ ఈస్ 2 or more organizations share their resources by executing reciprocal agreements అనమాట. ఇందులో ఏంటి, ఆ అగ్రిమెంట్ ఏముంటుందంటే ఇఫ్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్ బ్రింగ్స్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా సెంటర్ డౌన్, దే కెన్ యూస్ ది డేటా సెంటర్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు నా డేటా సెంటర్ కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఆపరేషన్స్ అనేది అయిపోయింది అనుకో, నేను ఇంకో అదే ఈ అగ్రిమెంట్ ఉన్న ఇంకో కంపెనీ వాళ్ళ డేటా సెంటర్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. Okay, this arrangement works best if the organizations use similar hardware and software so they can easily share the resources. అంటే వాళ్ళకి ఆ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ కొంచెం సిమిలర్ గా వర్క్ చేస్తుంటే
అప్పుడు వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అనమాట, ఈజీగా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ some organizations use redundant sites in which two sites are configured with exactly same equipment and software అన్నమాట. దీన్నే మనం మిర్రరింగ్ అని కూడా అంటాం. Here data is routed to either or both sites, which means in the event of any incident or disaster impacting one site, the other one can take over అన్నమాట. So this is a bit expensive but not uncommon disaster recovery option అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో వార్మ్, కోల్డ్, హాట్ సెట్స్ కాకుండా మనకి టెర్షరీ సైట్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, రెసిప్రోకల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి, అండ్ మిర్రరింగ్ సైట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ sites, recovery sites.